AI based recognition for fake invoicing. जे fake invoicing जाता in the state of Goa, एका एक AI based pattern recognition. Today you can come to absolutely everything. It's because real time electricity and digital payments data ये link करपाक जाय suspected fraud link करपाक. It's because and he, Chief Minister, right time, you are part of the GST Council, heading the country today. I feel that these registrations today, there's a high risk sector, and this should be physically verified. GST registration with high risk sectors, double check them, physically verify them. Because Zoritor department and check keller, shortage of staff asa, 450 sanctioned post asa, 110 inspectors are absent, 64 commercial tax officers are absent, underutilization of modernization funds. ये मुख्यमंत्री गांव सांगपाक सोदता सुमार 650 लाख रुपया for office building, IT upgrades. This is missing. 50 lakhs towards Altino tax complex. It is yet to see any completion. Speaker sir, 500 lakhs for additional premises in other talukas. This is also pending. So if we see Speaker sir, एक server infrastructure and एक online filing system, this is basically severely delayed. Now delay कित्याक म्हणटा? With over 3,000 dealers today still submitting their manual returns. आज, if you look at this defeats the very purpose of simplified GST regime. Chief Minister heads the GST Council of the country. I think you need to bring in reforms. 3,000 लोग अजून submit करते हैं manual returns. तो क्या ये commercial tax आहे? Speaker sir, आता एक मुख्यमंत्री coming on the finance later, but GSTP ratio sometimes has crossed 33%. Other SGST to GSTP ratio, if you can basically bring it to 2.2%, you should know this. Currently it is 1.6. 2.2 on Zoritor revenue Zoritor leakage sarke Zoritor Zagar Gailar. Tuka Zord 100 koti rupiya will come, which can be used for public health, for debt servicing without introducing any sort of new taxes. So, yes, I demand, it is our right to demand from the concerned minister, कि immediately जो restoration of this department गेलते और सा तो गेले budgetary provision आले तेजे तो increase कर, सगले vacancy पर सद्या enforcement and audit wings आ पड़े हैं ते 100 महीना बितोर बोर. Because I was just looking to the commercial tax figures. Anik, when I was looking into the figures, Janna post-pandemic 2021 to 22-23, the revenue increased from 4660 to 6978 in 2023. This is an increase of about 49.5%. Put 23-24 figures because there was a 705 drop from the previous years. 10.1% drop of 23-24 figures compared to 22-23. And that's because yes, or Sogle Zoritor Twiler Magadista, yes, department focus जो आसपास जाए through commercial taxes clearly indicate that the department is not focused, absolutely not focused on the tax collection. Tourism department मंत्री म्हणता की tourism वाढवत असा. Then if your tourism, because the figures are basically increasing, we should be able to see that this is also boosting the state's economy. Today, because this should result in larger commercial tax revenues. If you look, because at the current pace, it is a case of tax evasion. It is a clear case of poor tax collection and departmental machinery. Because I demand that a quarterly performance of audits of revenue leakage controls to be tabled in this assembly. या पद्धतीन क्रॉस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय, ट्रेड लायसन्साचे, एक्साइज रेकॉर्डाचे, टुरिझम ऑक्युपन्सी डेटाचे, जीएसटी फायलिंगाचे जे हाय रिस्क आज नॉन फिलर्स आहे. It is only then when a fully resourced and a data driven
field active commercial tax department can save Goa's fiscal future and म्हाका दिसता थोडे तरी आमकां हेजे रिलीफ मेळटलो लोकांक जो it is needed today the way the economy is bleeding. Speaker sir, आता skill development आचे येता. Skill development आन चोयल्यार speaker sir, department spending has been increased and the actual impact on employment, on income generation and sustainable livelihoods still remains unclear. And speaker sir, Goa faces दोन चॅलेंज आहे गोंयकारांमध्ये. एक, uneducated youth population यांचे high aspiration. Sorry, an educated youth population with high aspiration. When we are 100% literate, मुखेलमंत्री म्हणता. दुसरे, a job market that is both limited. Speaker sir, आज जोरी the state has not effectively leveraged जे पण centrally scheme आहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, skill India mission. Goa state is much less. दुसरे, जे so called training center हे सरकार जे advertise करतात, खास करून they are inadequately monitored. They have outdated curriculum and they do not ensure post training placement or support. Speaker sir, ये चोयल्यार आमकां म्हाका दिसता की entrepreneurship program in Goa continues to focus disproportionately. आज एक motivation भुरग्यांक दिवपाक local innovation, green industries, agri-based ventures, creative sectors or digital commerce, म्हाका दिसता there is no motivation from the state government today. Speaker sir, जी startup policy ha, जावं IT policy, EDC incentives, these have not penetrated deep to help जे आमगे young गोंयकार हा एक viable business risk घेवपाक. They are not taking this particular because the schemes have not penetrated. आज speaker sir, ज्या पद्धतीन जायते number of students today, large number of students are passing out of ITIs, polytechnics, vocational institutes, but are unemployed due to lack of soft skills, due to lack of communication, and updated technical knowledge. Or sarko important thing there because जे private employers पडे आहाय speaker sir, ते recruit करपाक सोदता आज गोंयच भायर due to this mismatched skill sets. याच लागून speaker sir, एक comprehensive skill gap, comprehensive skill gap mapping exercise district wise needs to be done. दूसरे, जे multiple schemes आहे that are involved, जाव प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, स्ट्राइव, संकल्प, ये सगळे alongside ITI training, this basically is because enrollment happens, but low employment tracking. Employment as a tracking जायना. We see enrollment for these courses, but there's नंतर private institutions तेंका vocational based courses आहे, पण figure placement कितले तेंका तेज नंतर मेळटा भुरग्यांक हेजेर लक्ष ना. No mention of batch sizes. जो मुखेलमंत्री बाब हे एक इम्पॉर्टंट माचे एक दोन चार शक्तिमान कितले तो सगळे सायडी आयकता तेशी 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 उलोयताय चोयताय आयकोताय सगळे ए टू झेड सार शक्तिमान जालो. बिकॉज हे डेटा पण दाखयला हेजेर that shows the number of batches. खास करून batches run and reported placed म्हणून दिला. On a batch size I maglole according to my answer. You have said reported placed. We have no clue on the numbers today. Speaker sir, reported placed arbitrary, it sounds arbitrary. The reported place is not a confirmation and this department is planning to basically hide facts. Aj Chief Minister apprenticeship policy in the year 2023. There is no transparent report on how many Goans actually got these apprentice thing and कितले हांका permanent role मेळे. तर हेजेर चोरीचो चोयल्यार म्हाका दिसता ही डिमांड की एक लँग्वेज फ्रेंडली ट्रेनिंग मॉड्यूल इन द स्टेट ऑफ गोवा, हितून फिशरी सेक्टर, हेरिटेज टुरिझम, एग्रीकल्चर, वेस्ट मॅनेजमेंट आणि एल्डरली केअर. दुसरे हे भुरगे विथ प्रोटोटाइप्स स्पेशली दोज टू अड्रेस
social only then are uneducated जे गोयंकार जे जे educated unemployed गोयंकार आहात they will continue to suffer if this department doesn't come with innovative things. Because RDA चे उलयतना चड पॉइंट नाही पण जी गोवा ग्राम समृद्धी योजना ही पळय हल्ली is cut by 47% compared to 24-25. This cut will basically hit infrastructural and panchayat level development. Self-help group, जे location assistant is dropped by 90% for the year 24-25. Allotment is slashed from 10 crores to 1 crore. एक साइडी म्हणटाय आमी की नारी शक्ती मो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपा हे कित्याक हे बजेट डाकरोटी आसलो ते 1 कोटीचे स्लॅश केला मुखेलमंत्रीन आमकां हे सांगपाक जाय बिकॉज जे आरडीए स्कीम आहे प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमजीएसवाय रूरल रोड्स डीडीयू जीकेवाय स्किल ट्रेनिंग एमकेएसपी वुमन फार्मर्स हे फक्त पेपराचे आहे व्हॉट इज द एलोकेशन एंड हाऊ मेनी स्कीम्स पीपल हॅव टेकन बिकॉज आता फायनान्साची येता जेन्ना आज हांव सदांच म्हणटा रीण काडप म्हणटा ते एक रोग मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण आपणागेर लिमीट आहा आजूय तेच सांगतो तो वाचतलो FRBM एक्टा प्रमाण आनी 3-4 हजार कोटी रुपया आपणाच्यान जाय जाल्यार घेवपाक जाताय पूण ते रीण तो दोतोर हांव सदांच सांगता अरे हे रोग आहा ते मातशे मार सुई एंटीबायोटीक दी ऑपरेशन कर कितें तरी कर तो म्हणटा ना म्हाका उतर दिलो तेणें गेले त्या वर्सा आपूण ते रीण आनी मुखार काडपाना म्हणून चोयल्यास बिकॉज if you see what is your roadmap to basically आमचे हे डेट पडे आहा हे रिड्यूस करपाक आन्सर कॅनॉट बी भिवपाची गरज ना भिवपाक गरज आहा हे वाडत आहा जे काँग्रेसाच्या वेळार 500 हजार आशिल्ले आज खंय पावला कितले हजार कोटीचे पावला कित्याक हे वाडला बिकॉज सगळें तुवें केलें न्हू आनी तुज भायल्यान कोणान कितें केला कांय केलें ना त्यांना काढलेलं ते आम्हीच फरक केलं बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट जरी तो चोयलो interest payments have grown at 14.1% in the last 3 years. If you look at the figures, Speaker sir, that was 205,762 lakhs in 2023-24 has gone to 234,760 in 25-26. म्हणजे ही policy flexibility is shrinking. आता जरी तो revenue disbursement चोयल्यार of the government, आज interest payment वयता 11.6%. पेन्शन वयता 12.8%, सॅलरी वयता 17%, टोटल व्हॉट यू आर कमिटेड इज 41.7%, आणि फिक्स ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस जरी तर चोयल्यार 15 ते 20%. स्पीकर सर रेव्हेन्यू सायडाचे जरी तर चोयल्यार तुका फक्त 35% ते 40% फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा. आणि जे तुवें कॅपिटल आउटले ले केल्या हे कॅपिटल आउटले 786,264 borrowed portion is 528,752. These are the figures, which means कि 67% of capital spending is for debt financing. Anik, this is something that is fueling the current infrastructure, but locking the future budgets into repayments. Because last जे trends here, budget versus reality. Always in the last 4-5 budgets presented by the Honorable Chief Minister, only 80%, 75 to 80% gets spent. Even this year we expect the same. Others because sir, police चे रहता, होमा चे रहता. पहिले सुवातेर जे म्हाका दिसता casino चे GST चे recovery. खास करून I believe that will come to some 10-12,000 crores. Whether Chief Minister is aware of it, pending dues that are receivable by the department. तिसरे खास करून मुद्दो इलिगल गॅमलिंग ज्या पद्धतीन सगळे जाग्यार जे पट चलतात तुगे जाग्यार आनी एक दुसरे तुवें सारकें बंद केलें आमी कुंकोळे बंद केला तेका हांव दिव बंद करता हांव ते पुरवान दिवपा न्ही थिंगा ते मोदे तुगे हांगा स्टार्ट जाल्ले तुवें बंद केलें हय हय तुका वालोर. आता स्पीकर सर तू होम पोर्टफोलियो में मेटा गामो 8 तारखे हाडले होम पोर्टफोलियो में मेटा गामो तू ना केल न्हू ती बंद स्पीकर जाता आखो बंद उडयला
Because sir, आज जे पुलिसाचेर आहेत ना, if I want to point out, Honorable Chief Minister, this is something that I've studied and come and we, as legislators, we have to also point out the fault in the police department. आता जे तुझे revenue expenditure total under this demand was 1,100 crores. 1,057 went towards your revenue expenditure. What you are left with is only 42.5 crores. 42.5 crores, kidak salaries and allowances, if you look in the department, consume over 820 crores. Ada ani ek day-to-day cost about 190 crores. Ulte फक्त 4%. 4% for technology, 4% for mobility, 4% for intelligence, and 4% for community outreach and welfare of the people. आता पुलिसामध्ये आज लोकांमध्ये जो एक कॉन्फिडन्स असतालो गोवा पुलिसामध्ये ते म्हाका दिसता हुंय ना हुंय इरोड जालेले आसा ड्यू टू रूड बिहेवियर स्पेशली टुवर्ड्स वुमन सिनियर सिटीजन डेलिबरेटली डिलेज इन रजिस्टरिंग एफआयआर्स डिक्लाइनिंग आज नाइट पेट्रोलिंग unchecked crime theft for in the markets, illegal activities like rave parties, sex trade, gambling dens flourishing today under the protection. There is even a growing illegal colony above Arambol Sweetwater Lake. ये मुख्यमंत्री हांव एक प्लेस कोतलो एक पर्टिक्युलर पार्टी जावपाक 15-19 ऑलरेडी एडवर्टायझिंग जालें कॉमर्स हितून फुल ड्रग्स आसा ही पार्टीन 4-5 दीस फुल ड्रग्स आणि ड्रग्सा भायर काय ना एडवर्टायझमेंटाचेरूच सगळे ड्रग्स दाखयले आणि ही पार्टी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री तुवें एज होम मिनिस्टर आमकां मातशें बरोवन घे इतलो उगडास येता तुका इतलो सगळें बरें नासतना आन्सर दितलो हांव वाचतो तूं मातशें बरोवन घे पळय मारात बरें हे बंद कर ही पार्टी बंद कर स्पीकर सर गोवा टुडे इज सीन एज अ फेस इन थेफ्ट रॉबरीज डेकॉयटीज सेक्शुअल असॉल्ट्स crime against children and women citizen भुरग्यांक रेप कोते दाखले भुरग्यांक मायनर सिनियर सिटीजन पयर एकले 80-year-old बायलेक रेप केली हे एक जेन्ना एक वस्तू गोंयांत जातले ना इतलो व्हडलो बोवाड जातलो अरे रेप जाली मार डेली रेप डेली मर्डर डेली डेकॉयटी हे गोंयचे नांव पाड जावपाचे कारण म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ द फेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इफ यू लुक एट द फिगर्स फ्रॉम 2018 to 2022 नये फिगराचे येता as per NCRB data 339 rapes 356 kidnappings 2688 thefts this is for 5 years आता इंटरनॅशनल क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेशन हिंगा टेररिस्ट एक्टिविटीज जावपाचो प्रयत्न जालो केन्ना गोंयांत जायनासलो टेररिस्ट एक्टिविटीज मध्ये एक बॉम्ब जेन्ना मडगांवच्या गांवांत एक बॉम्ब ब्लास्ट जाल्लो बारीकसो तेन्ना व्हडलो बोवाड जाल्लो पूण आज जरी तर आमी चोयल्यार हे NCRB डेटा शोज फॉरेन नॅशनल्स 187 हे क्रायम केलेले आसा रशियन नायजेरियन्स ड्रग केसीस जे होको 2 वर्सां डेटा दिता 23 आहले 140 24 जाले 162 टिल नाव 88 असॉल्ट केसीस 23 आहले 287 24 जाले 277 टिल नाव 107 मर्डर 23 जाले 24 जाले 30 अंत पासून जाले 17 स्पीकर सर रेप 23 आहलो 97 24 जाल्यो 112 टिल नाव 67 रॉबरीज हेय 23 आणि 24 वाडत आसा स्पीकर सर डेकॉयटी जे 23 0 आशिल्ली 24 3 जाले मॉलेस्टेशन 23 आहले 106 24 जाले 129 आणि आज जाले 53 सायबर क्राईम 79 आशिल्ले 83 जाले टिल नाव इट इज 73 म्हणजे आनी कितले म्हयने उरले आता आमकां ओरोस काबार जावपाक सो सायबर क्राईम इज ऑन अ रायज एट अनदर लेवल हे सगळे चोयल्यार स्पीकर गोंयची डिटेक्शन रेट पळया ही हाय उत्ता बट कन्विक्शन्स आर लो कित्याक जो 2096 IPC केसीस रजिस्टर्ड जाल्यो 250 convictions, one of the worst in the country. आज म्हाका दिसता हे हेजो परिणाम टुरिझमाचे जाता भुरग्यांचे जाता सिनियर सिटीजनाचे जाता सायबर फ्रॉड पुढच्या दिसाक एक पंजाब यूथ एका 18 लाख आमच्या एक गोंयकाराक डिफ्रॉड केले गोवा रेजिडेंट गोवा टुडे इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट फॉर
they are exploiting tourism. First they used to use education. Goa University ha पहिले येताले under the pretext of education. पण आता they are using tourism across for narcotics, assault, theft and fraud. Speaker sir, ज्या जानेवारी 2025 तेलंगणा एंटी नार्कोटिक्स ब्युरो एक गोवा बेस्ड ड्रग नेटवर्क हे नायजेरियन बेस्ड सिंडिकेट ऑपरेटिंग फ्रॉम अंजुना टू सियोली म्हणून सांगले. पार्रा बेस्ड सप्लायर वर्किंग फॉर हैदराबाद क्लायंट्स आणि त्याच पद्धतीन ह्युमन ट्रॅफिकिंग रनिंग इलिसिट एस्कॉट ऑपरेशन जे मांद्रे हे सगळे स्पीकरचा रेकॉर्ड आहा. आज माननीय मुख्यमंत्री हांव तुका आनी एक स्पेसिफिक विचारपाक सोदता.